A very good evening, ladies and gentlemen, wherever you're catching us live, you welcome to yet another episode of Gifted Show. Ngawedi Nkola, every Sunday we happen on your television to let you know about talents and skills as we take a journey of our very own celebrated artists. Or watch take it. When it comes to talents and skills, we got you covered every Sundays. Feel welcome to the show. Today, on today's Pretty Jazz Show, ladies and gentlemen, I'm so honored to have one of the legendary hip-hop artists in Uganda. He is a community activist. By professional, he is a sound engineer. Coming to read about the biography, it's when I came to know, ladies and gentlemen, today, allow me introduce to you none other than Omusajja Mekete. When it comes to hip-hop fraternity, Mbanjulire Babaluku. Nsanyusa okulaba. Yes, Evo. Omanyi, when it comes to names here, waliwo amanya goyina okuwa ekitiibwa. Yeah. Erinnya nga Babaluku. My workmate wanangambye, I've seen guests here, but today you have touched my heart. Wow, that's a quote. Yeah. You know, I've seen guests here, but today you've touched my heart. Yeah. Give thanks. Yeah. Nkwaniriza nnyo ku Gifted. Once again, people want to know young youths. I know you are so well engaged with skilling young youths. Okubeera nga tebava ku mulamwa. Me I call it tova ku status. Sigalako. You know kubeerako. Babaluku, you're one of the pioneers. Abasobola okulabika nti you uplift the game of hip hop culture. Yeah. So when is that time you start and you come up, you start the revolution? No gamba. Nyimiridde kati hip hop katandikire ddala. I mean, kuba shows banyimpi atenga myaka kati tugenda celebrating emyaka 2 mu mboozi y'okubeera nti twali bavubuka abaagala hip hop culture ate mu time ng'ensi yaffe tetegeera hip hop kyeki naye ne tulemerayo mu nsonda yaffe abantu balowooza tuli crazy bye tuliko tetubitegeera baatujevuna nnyo mu ntandiko ezo zonna babalabanga abayaaye ababayaaye ne bw'ova ku buyaaye okugambira ddala nti ebyo byoliko bive nako tebikola n'okutuusa kati leero osanga olinga gamba lwaki hip hop tatunda Kampala okitegeera. So naye nga tetwatandikira nze panzalaawo makindye wenkulidde you know, naye nga mukulira ku makindi okwo era bagamba nakulirira mu kanisa ate mukulira mu kanisa nakulira around music. So ebintu bino ebyokubeera mu music sinti mbuze nayingira industry kintu kibaddewo kikuliddemu ne kakati mukula kwange tandise okulaba nti kikyali nange tekirina tekikola tekiraga naye nga kyatuwaffe ng'abavubuka entandikwa ey'emboozi yali etugatta olw'ebyo bye twali twagala kati n'olaba nti twajjanga individual people ne tutandika okuforminga groups mu kuforminga groups ezo ne tutandika okukola busho bw'amasomero nga bonaakola maimingi n'ofunayo ennyimba z'aba outcast ennyimba z'abakuliyo you know, rest in peace you know, ennyimba zonna ezalina underground element kuba ate hip hop we Uganda abantu bamuyize kati naye ate waliwo era nga yali underground nnyo you know, nga tuwuliriza nnyo really real hip hop eyali ava ebweru naye nga mu budde obwo twalina emyaka nga 14 15 naye nga twagala nnyo kye bayita hip hop era nga ffe emakindi egyembeera nga abaana bamanyi nina akasenge tulina bukaseti teepu deeke nzijayo obuuma ne mbuteeka mu lumu yange ne turekodinga kaseti nejjula ne tuteekamu endala n'ogizeyo n'obuuba olungi yesevo naye nga ebyo byonna mu ntandikwa yali story etulaga nti twali of course mu budde obwo twali tetumanyi wa gye tusobola tuuka naye nga twalina okwagala ku ekyo kye twali tukola tukola. I think era kye kituwangaaziza okwagala okwo kubanze bwe ndowooza lwaki nkyali hip hop nnyo mpulira era okubaawo kwange kwonna kwa hip hop culture kwe kwagala okwo kwaliwo mu ntandikwa tekukolanga
tekugwangawo kati twayingira kintu kuba tugenda kufuna nnyo ssente tugenda kufuuka basereebu musimaya tugagula amamotoka byonna osobola obituukako naye kuli okwagala okwentandika okwo kukola kinene nnyo eri omuntu yenna ali mu career path eno okitegeera nti you don't lose God of your commitment to what you love. Okugerako ku hip hop essaawa zino abantu abasinga hip hop eri comprised of various fundamentals. Olunaku omuntu waba awulidde hip hop biki ebikola hip hop olunaku olwaleero? I mean hip hop ina element waliwo ezisooka nya oba ttaano you know zibagamba nti eyo kuliko breaking, DJing, MCing ne knowledge owulidde naye osobola okuyingiramu n'ogattamu nti kujja kubeerako entrepreneurship kujja kubeerako health you know bagenda bazigattako otuukira ddala nga ku 11 awo owulidde naye nga hip hop mu component zaayo the most powerful element of the culture is the knowledge culture, which is the fifth element. You know nti eyetukubiriza okuyiga n'okuba abalina obumanyi ku bintu byetukola ki byetukola ebyetupresentinga eri abalala okusingira ddala mu community zaffe zetukola ki zetuwangaliriramu okutandikira ddala nga Babaluku ovuddeyo abantu wane wasinga obuuza ku cruise ezatandika Abataka Squad. Bataka Squad is one of the first crews ezasookera ddala okutandika initially. Mutandika mubameka. Abataka Squad eyo ndi ku Makindi okwo era nga butubeera ku Makindi nti omuvubuka azuula munne waali n'agamba tuwulira eri wali akuba raapu tuwulira n'eri wali akuba raapu ne batandika okunsalangako awe Makindi mu kasenge era nina oluyimba baluyita foundation ugamba twakatandika bwe tuti mu kasenge ku lwe Makindi ku PPCC ewa Snipers MC ebiseera ebyo nga neyita Snipers MC so abavubuka bajjanga balina ebitone naye nga twalina abaagala R&B twalina abaagala dance hall twalina abaali kugaffe twalina collective eri eclectic yali terimbu just barapa bokka naye twayagalanga nnyo omuziki oguli urban you know so nolaba nti you know mu kasenge ako wena meetingira afuka partner wange Sabasaba Crazy Native wena meetingira Chaga wena meetingira Peter Miles Chaga yenyini Chaga yali a part of Bataka of course we na meetingira Gentle you know yali London waliwo abavubuka bangi you know Lyrical G na Aventinda naye najange Makindye kugamba nga bona agamba kati ndi mu recaps 15-16 tuli bavubuka naye ng'ekibuga twagala kiwamba ne talent zaffe so okurecording otandika na luyimba ki maybe Bataka Squad etandika na luyimba ki lwogamba nti luno lwasooka twalina oluyimba baluyita Atoba oluyimba olwo Atoba lwatutwalira kumpi emyaka 7 tuusa ku radio okuva lwe twalowandiika okutuuka lwe lwalaunchingibwa nti lupremierinze ku ki emyaka 7 kubanga mu budde bwe twalimu bangi baali tebategeera rap kyeki nga ebyokuwulira abavubuka abatontoma oba abagezaako kwegamba si bye bakola ki si bye baliko ate okusingira ddala ndowooza ekyali kibuzizza abantu twayagalanga nnyo okukola rap ez'oluzungu ezo nazo ne zitusembya nnyo ng'abantu tebali appealing na luzungu olwo kuga nakyo kyatuwaamu ki strife mu ntandikwa awo naye bwe twazuula nti olulimi olwaffe lwagalwa ate ne kitandika okuba nga ye focus gye tukola ki gye tugiteeka kati awo nga ne bwe tuba tugenze kubivulu oba byaba luzungu oba byaba ki nga ffe tukuba ki Luganda kale ne tumanya nti awo waaliwo omuwaatwa naye nga mu kkubo Oluganda lwaffe of course waliwo abaali basiima newabeerawo n'abaali tebabiriiko nga bagamba bugambi abyo bikoma wano tebirina gye bikola ki gye bigenda so janeyo ebadde mpanvu era ngezaako gifunzafunza kubanga mu budde buno bwe tuyina ngenda nendowoozaamu nti singa tuba tuginarate nze tugamba myaka 2 kati gye nfunzafunza mu dakiika essaawa emu emyaka 2 kati katusookera ddala ku vidiyo gy'ogamba eyasookera ddala n'ogamba eno vidiyo
yalina professional audio recording n'okola ne shoot ya video eri professional. Kakati video no ziri bbiri ezijja okucoincidinga kubanga ebiseera byensalirawo okudda Uganda nga nve Canada naina mu 1995 taata wange afa nkomawo meetinga buli omu wano buli muvubuka gwe njogedde mmanya namumeetingira mu budde obwo okuva mu 1995 paka ku 1997 nga tukola ki tuzimba cruiser phase ezokwatagana kolagana kugenda muziki kubeera buli wamu awali omuziki nemmala nenkola ki nenzirayo mukuddayo nekintwalira emyaka 12 okudda kale nkomawo wano nga nina emyaka nga 22 awo owulidde mukudda okwo yali 2005 kati mu 2005 nenkomawo wano naye nga partner wange Crazy Native yalina oluyimba baluyita tujja babya era ye yali video ya hip hop yasooka okufuluma nga ina aesthetics eziri local naye nga of course I think during the 2005 era groups nga Clear Cut bani baali bakoze ki bamaze okuyingirawo ku scene nga nabo bakola videos eziri ki eziri appearing naye aesthetically tugambe ne yatujja babya kuba yo yali ghetto ina zino narratives za hood zenyini so kati video eyo mujikodiga jeri kugundi ku YouTube akweri ku YouTube kweri. Ladies and gentlemen, badde tugendeko mu this very video. We have a watch of this video then tugenda kwa tukomera oli ku gifted tuline back from that very good amazing hip hop first of the kind video yasoko kulabika anti later Bataka Squad. By the way, on this time you use that brand of Bataka Squad. Yes, Bataka original crew, original pioneering crew. Yabaletera luga flow e Kampala. Of course debate was ziri nyingi bandi abagala okwestudio okwesawo naye twagana okubeera abempaka kyoyogera kyoli na street zisalawo. So by this time music yalinga nnyo more of the street over music waffe of course yali nnyo mu street kubanga twatambulira era ku cassettes era olina kugenda gye basalira cassette okubanga either bakuteekamu RIP Momo MC yali kyali waffe DJ Momo yabeeranga nnyo mu bufo okuva eno wansi ku container ku cortex otuuka eno waggulu ku mutaasa okugamba rotation zibeerawo abantu ne bafuna vibe gye twali tuliko era bwe mba naakava ebweru nsanga ku mutaasa awo ng'okirize Rajman tukuba nimba zaffe tugamba bino bijja tuuka ng'obudde bwaffe bategeera kyetukola ki kyetwogerako. So after tujja babya like mutam reception yebeetya because kati nsuubira video yekyasoose erabika eva mu hip hop. So tujja babya ye yali first hip hop nominated video ku Palm Awards. Wow. Yali first nominated video ku Palm Awards. Ebiseera ebyo neririko ki yalina video I believe ndowooza ne ba Clear Cut bali mu category if I recall. Naye lyrical Gina winning. Of course it's part of Bataka naye ate yalina individual but during that era I recall I was there 2005. We were there celebrating his win for the Palm Award. Representing the boys. Of course, representing the fraternity. So kati awo kyekidako like after this song I know how empowering is it because mutandise okulaba ekkubo ligenda litambula. Of course kati nze nga bwolaba mu 1995 bwe mbeerawo paka 1997 n'enzirayo ebweru kati bakyali bange nga basabasaba bajento nabaleka bakyapushinga kuki ku ground naye nensigaza connection eyo ntisaabi nambasindikira emiziki bawa recording obeereyo owuliza kyekiriwo osukuma nobagamba munyweze tulina kituusa so nabo bayita mu era namba ya myaka kumpi nga 10 ate nga nzisikola ki nga siri ku ground naye nga nfuna ki message ngera ne babeera mu studio ezimu ne bagenda ne bakubayo obuziki bwempandiikidde eri ng'oweereza gundi nali writer nga nze singa owandiikira bakyali bange naye at the end of the day nti area eyo gap yabawa time to push kati nze wensalirawo okukomawo mu 2005 olwo nga
tujja babya bagikoze you know nga tufunyeyo mukwano gwaffe yali ava mu California ayagala ate okulaba nga naye atugattako okulaba nga eddoboozi lyaffe ligenda global you know bamuyita Third Eye Brett Missouri kugamba ebintu nebitandika okujja nga biformulatinga energy empya era tugamba campaign ya Luga Flow Going Global twagitandika mu 2005 buli rapa aliyo nga weta rapa nga wali okuba rapa wali okuba rapu mu biseera ebyo mwe barapa manyo bagamba nti buli lwo yagala okudebatinga history wa game gyovaamu gwe bala timeline yo otubuulire kiki wali okola mu budde obwo oba kye wali oliko teri ajja kikola ki kiwakanya kubanga mazima g'okuva ku kitundu k'okola ki k'obeera era ze wemanyi okugambira ennyo abantu ababeera n'empaka kati ffe tunarratinga history ng'abaana abakulidde mu kibuga nekituze tukola ki tukola tosobola kwesiba mu kyamulala ate tumugambe gwe toliiwo wayinza okuba yali ekawempe nga tokola ki nga tomulaba naye nga naye yali mu frequency yeki yemu so mugamba timeline yo gy'olina okunarratinga kuba abaali impactful ennyo era twamitinganga ku DV8 mu kibuga era kyobola abantu ffe abeemanyi okuva mu DV8 n'okutuusa leero tulina ki reference egamba talent show ze twaliko oba abaagendanga ku sharing okitegeera nabo beemanyi okitegeera so at the end of the day it makes it easier to speak of hip hop history while honoring others in their spaces. That's so good because kyemanyi wane ennaku zino ebintu bikyuseemuko buli omu oli wabatalabawo munne amugamba nze tetunnakulaba obambu bw'oba tobadde ku leediyo beerabidde abalala baaliwo nga ne leediyo tezinnajja nga bakyabala leediyo eziri mu ggwanga ku ngalo owulidde oba bw'oba okulidde mu digital era n'ogamba mbu kati ate tolina likes zikolaki zimala so baba oba kugundi awo tulabe omufunye ku award tujja baba ewedde music kati production etambula etyawo so nze personally Canada nali mpandiika nnyo era nakolayo EP nga ngiyita Foundation naye ate ekiyinza okusesa lwakuba twalina inferiority complex emu egamba abantu baffe tebannategeera kyetukola kyetukola kati emiziki gyaffe bwe twagireetanga twafokasinga nnyo jju ate bafaani abaali batulaga nti baagala kyetukola kyetwagala era nze saatunda nnyo na music sijja kulimba namugabanga bugabi nga buli lwensanga ow'omutima nebidi nga olusi muwaayo essaati olusi muwaayo CD nga weebale kuwagira awo kitegeera era bw'owulira ennyimba zange ezimu waliwo ebintu bye mpandiikira ddala nga byali biva mu experience eyo y'okumanya nti twali mu struggle eteekawo eddoboozi lya hip hop culture nti future tujja kulaba nga naffe tutuuka we tukola ki we tutuuka naye nga production wise ne tuyingiramu nze na recordingirako nina album bagiyita The Revolution nagikolera between Canada and California ye pole compilation era yasooka okutuuka wano nga ena ennyimba eziwerako ez'enjawulo naye nga ate ziri consciously driven to the community we come from so nga trying nnyo okulabika nti putting out message out to convey the reality of what we were experiencing the reality of our environment and what we stood for kuba kati ffe nga Bataka Squad tetwabeerangawo nti twagala kukola music ewa bling tekibeerangawo you know yes we like having fun we like to party but at the end of the day idea yali nti we need to speak for something you know we need to show our community that these young people who are coming have something to say you know so twayimiriranga energy eyo gamba tulina ennyimba za riot tulina ennyimba za nti baabo badduka tebanaba balaba tiyagaasi kika kikambwe you know tulina ebintu bingi bye tuwandiise nga just tulowooza ti mu future omwana bwe banajjukira era zino zijja kuba soundtrack ya time gye twakola ki gye twalimu you know era bw'owulira music waffe I appreciate people who love my music because that means they appreciate my story of coming back home kuba they get a chance to tune in to know that mwana ebintu ebyo wali oyogera tokyuse nnyo ku byo naye otulaze olina kyogasseeko okusinziira ku bye wali okola ki era bamanyi okugamba naye olwo oluyimba waluwandiika mwaka ki nga balinga abawulira nti lwaleero
Yeah. It's the thing of I talk to artists as be genuine in your expression. Kubanga cho creating zero, it reflects the tomorrow that's coming. Okay. You know. So let's get to another video there. Which video do you come up with after all that video? Best of coming in from none other than the legendary Babaluku, and of course Olunako Lwalero. It's a privilege to have him on the show. Rensonga is a living testimony. He knows the background where his hip hop has come from. How do you talk about hip hop without the name Babaluku in Uganda? I mean, I don't know. Twali tuli mu street nga tusindika nnyo nga tugamba, you know, eddoboozi lyakubaawo emyoyo gyaffe nga gibuuse. Eyo nayo yali punchline yaffe nnyo. Okitegeera, so twamanya nti ebintu bye twali tukolerera tebyali byaffe just kubeerawo kati. Naye nti ne bwe tunaavaawo bijja sigala nga birina abalala bye bikola ki? Biyamba. The voice keep on like transforming people's lives. Yes, we'll keep on for generations. Yes. Okay, so Babaluku, let's talk about like money out of music. Amaja galinga gajja balinga basasula, because now the culture is like kola kuba tune serving kola promotion. Kati no fe era je tuvaamu tewali yali akuwa nusu eri awo. Ate nga twalina emitwe eminene gattako. Naye lwakuba twalina okwagala lwekyo kye twali tukola nga tuli willing breaking down any wall that was standing in front of us. Era I can say that nti mikwano gyaffe egisinga game gyagivaamu nga tegiraba ku ssente. Olwensonga baga mwana hip hop tasasula, teri agenda tuwa show, teri agenda nga ye frustration yaabwe gye bakola ki? Gye balina. Naye kati ngaffe abaalaba bigger picture nga ne bwotatunyumiza ssente betuga kinotuuka ku platform. Okitegeera? Era nga obudde obusinga tumanyi n'okugamba kale tuba buwi stage. Okitegeera? Just to get access on a stage to exhibit. Naddala nga nze narwanira abaana bangi okulinnya ku stages. You know, just okuleetawo idea nti mubalage obusobozi obukola ki? Obuliwo. Era bw'olaba video zange obanga ndi mu baazi obanga nga mpita n'abaana nga 10 nga bonna bagenda kulinnyako ku stage at least ku biru ya Babaluku. Okitegeera oba Kampala street bash ezaabeerangawo ng'era obeetikka n'obagamba mugende mubalage. You know, wapi zonna obeetikka nga crew mugende mukikube. Kuba ffe twamanya nti waliwo omulembe ogujja oguli ate experience esinga eyaffe. Naye nga singa tetwateekawo mubiri obudde obusinga osanga ne culture eno teyandibadde n'abaana kati bakola ku ssente. Okitegeera bonna bafefe gravity GNL eyo ero osanga teyandikoze eki teyandibaddewo kubanga tewali waggulira bantu. Nze gye bagamba nti rap z'Oluganda zikola okuba omuziki gwammwe mu lulimi lwammwe mujja kufuna ki akaaganya akabaawo. Era nze abaana abo bonna abasobodde okwekolamu omulimu mu ddoboozi eryo bonna mbawa respect ne value yaabwe kuba beexhibitinze ebirooto bye twali tukola ki bye twali tulina. Okitegeera mu buli element nga waliwo revolution etambula waliwo abalina okusaggula. Ne wabeerawo abanaaganyirwa. Okitegeera kati ffe ebintu ebyo tetubijjamu na kunyolwa oba musanyufu buki musanyufu kuba ogamba mwana ekintu ekyo twakirowoozangako naye ate bwe tusinga okubamenya baagadde nnyo okuyimirira mu solo element ezo ne beerabira nti force yali collective teyali individual. Wakati yotayinza kugamba najja nenwana nzekka. Nze obudde obusinga bwe ngamba abantu mwana nze bidiye yange ndiwa abavubuka be bansobozesezza okumanya tensobola okukola. So nze nga Babaluku tusobola kujjano nga nze nkikoze. Siyinza kwerabira abavubuka. Kyobola yange yabavubuka. Gemani gesinziddeko kola buli kyensobola okukola ki. I saw that even the foundation, Bavubuka Foundation. Thank you very much. Yes. Yandibadde Babaluku Foundation. Lwaki si Babaluku? Okitegeera. Naye omulamwa gwaliwo nti abavubuka bano balina okuzuula nti gemanyi. Era nti culture yaffe ya hip hop bw'enaabeerawo be balina ogikola ki? Ogizimba. Si ba corporate
bakoparate batuguddemu leeta nga basudde nti talanta ewambawo balieko kati bali awo batugabisa doyidoyi. Baba njagala okumanya olunaku olwaleero, do you think we still have those values of hip hop apparently with these new artists? Mwana nze nja kugamba hip hop wange talina ku stage ate tafa nnyo na ku entertainment kuba kati ndina abaana baliida ababuilder turunninga byalo okitegeera so tuyinza kuddawo ne twekubira ku kayimba ka season emu oba ka festival emu oba ekivulu ekimu okitegeera abaana tuba encouraging pursue your talent and know the value you can get from it and get out there and get your worth. Ekyo tukibagamba okitegeera naye the most important piece gye tubagamba always build your community using your talent. Okay. So the talent is not just for you to become rich, I made it, no. It's to hold you accountable for what you're doing in your community. Relevancy. Yeah. You know, you are only relevant as much as you've seen in the community you stand with. Yeah. Naye kati olaba abavubuka abasinga yalinayo bakyalibe basatu badduka nabagamba nze bano bebanga okitegeera ne mwerabira mwenna muyina community gye mukola ki? Gye muvaamu. Ate bw'otateekayo nsigo eyo era kalwadde aki mu myaka gy'okkumi maaso ojja kukomawo. Okay, badai kuba yesigalawo eri yesigalawo eri kituufu. You know, tyobola nga Bavubuka Foundation ngaffe twekolamu omulimu ogugamba nti eddoboozi ly'abavubuka lijja sigala nga lisindikibwa oba kakibe ki tujja sigala nga gwe mulamwa kwe tusimbye essira generation yaffe okukola ki okukula. So era ojja kulaba nti oba ogenze eggulu lira mbaale yonna tutuuseeyo nga abavubuka tukwatagana okulaba nti buli omu azuula obusobozi bwe nekyasobola okukolera ekyalo kye. So nti jangu e Kampala obeere artist kikyosobola okukola mu kyalo ekyo kyokola ki kyovaamu. Era ne bireeta opportunity eri abalala bangi nnyo, abamu bagenze ebweru, abalala bafuuse basomi, abalala bali mu leadership spaces. Kwegamba buli omu eyeezuula n'akwata ku mmunyenye ye. Jjukira abavubuka all stars. Buli yakwata ku mmunyenye ye tumusanga nga yeevuma. Kituufu. Omusanga agamba twazuula. Abali ku makungula. Aganazuula. Ladies and gentlemen, today to so humbled we are having, he's not only an artist but he's a teacher. Babaluku, I should say you are a lecturer. Because being okubeera ne gunda, a few artists by the way have come up and stepped up nebagamba, no, let's skill the young youths. Okay, it's now that maybe abamu babikola, but I think waliwo ebintu elements ezimu. Foundation ennaku zino si buli emu nti eri ku mulamwa gweraga. Of course, it's sibuli emu. Ndowooza mu 195. It's hard to find a genuine organization that means what it's trying to do. We are in Uganda here. If 85% of organizations were doing what they are supposed to do, obulamu bw'abavubuka bwandibadde so improved mu time eno gye tulimu. Era kwensinzira okukola scale statement eyo. Eyinza okuba nga terina research analysis naye mu outcome analysis you can't say 85% is functioning and doing what they're doing and we are lagging behind the way we are as young people in the country. Because it's the youth are the most having the most percentage when it comes to. Of course, 38 is 78%. Is this approximately 80? Yeah, under 30. Yeah. You know, got go figure. Nti visibility yandibadde mirimu edituyimusa yandibadde eraga nti omulembe gwaffe gutuuse ku kino abavubuka balina obusobozi obukola bino naye tukyali awo balinga be bagamba bakyatujja mu kannya okutulagako waggulu bwe wafaanana okitegeera. Ladies and gentlemen, let's take a short commercial break. When we get back tugenda kubeera the conversation continues. Tuline Babaluku, yes, a legendary when it comes to the hip hop fraternity to the world. Gifted. In the house, in the studio, tuyina Babaluku. Babaluku, I think olunaku olwaleero, when you speak up your voice, like it means a lot to many. Even the artists themselves, olunaku olwaleero betu abagamba abanene bebaddeeyo. At least bagamba aggalawo ekisenga nawuliriza ebigambo. So I think they are so impactful. So Babaluku, let's talk about music, hip hop music. By that time when yali etya from these other genres. Mungeri ki?
mu ngeri y'okulabika nti abantu baconsuminga when it comes to their ears okuwuliza ku radio stations twalina fan base naddala mu masomero abaana bayagalanga hip hop najjukira abaana b'amasomero ate si be baali barunninga industry kyobalabira naffe twali tukola shows za mu masomero nga tumeetinga aba fan base abali directly connected to what we wanted to do, but those same people were not the same. They were too young to be in the clubs. True. But that's the generation that then grew. Yeah. It's been a generational shift for people to appreciate hip hop when in Uganda. Okay. The generation ebadde ino okuyitawo ne yatutegeera nga bukyali netandika okukola wavelength in a reception ereeta more. You know, ate nekira nze mpanyo abaana ba ghetto youth you know, credit. Because I always say that they built the real strength of the culture in Uganda. Okay. Tuba Vubuka Foundation, so many young people from different ghettos really came up and brought energy that was not going anywhere, but it was only anchoring. It's a farming. Same zeal. Abana ne balawikako mu saifa, ne batambula byalo ku byalo. Kugamba amaanyi ago mbajjukiza buli kaseera nti tebeerabiranga they are the most important powerful investors of the culture, you know, and that they need to be sitting in conversations and tables because of the energy they contributed. You know, naye nga at the end of the day jane yaffe ffe ngaffe nze nganze kati ntambulidde nnyo mu community element, so I know what it is for people to be behind you, to front the vision that's bigger than you. And I appreciate that about all the young people who've worked with Babaluku, all the young people who came out of the ghettos to receive what we had to give or to be trained by me as MCs. You know, I appreciate them. You know, they gave my life so much richness. You know, that today I'm in awe and gratitude of wow, we did all of that together. So, but is there a route whereby right now all these efforts and works are bringing in like what you have been putting in? I think for me, the bringing in is today I'm sitting with leaders who are leading communities. I mean, how much can't you be rewarded by that? I'm being invited by young people who've grown up in the culture who say we are leading 100 here, we are leading 30 there, we are leading like that. To me is the highest gift I could get out of it. Because I remember when I was doing this music, I wanted to use music as a tool to transform and unify my community. So today when a young leader calls me to come to the village, I show up proudly because I'm like, I know you're creative, I know you've honored the gift, and your power to influence, you're using it to bring others to do good. True. You cannot beat that level of reward. And for me, that's where my reward is in watching people I've known since they were 12 years old leading communities today. All right. Let's talk about Batulideo. So it was I love the video. The video was simple. I shot that video in Vancouver. Matter of fact, nalimva wane Uganda nentuke Vancouver. You said I went to sound engineering school. Mukwano gwange yali mu film school. Nankubira nangamba mwana, you back in town? Let's hang out. Netugendeyo mu industrial space. And we did it in one take. It was a one take video. I say it was a one take video and so creative. Yes, I mean, keep it simple sometimes, you know. Maybe artists before, maybe I didn't make up, maybe I no movie na chukumi, you know. Video etaba mu make up ebate genda kola. Etaba mu movie na butano. What do you tell? Matter of fact, it's actually, I'll speak on that. It's good to aspire to do different. You know, be authentic some way. You know, don't copy and paste, don't emulate, you know, find your path. Give Uganda the art that it deserves from your own authentic space. So be original, find a way to, you know, authenticate. But way I can't work so you edit this and you, after like the same a friend edits it and uploads? He uploaded it and he said, brother, I want to support you. I see the good work you're doing for young hip-hop artists in Uganda. You know, let's do a video for you. And big up to Andy Huggerson, man. A brother from Vancouver, you know. He held that down. So, you know, my whole work here in Uganda is between
Kampala and Vancouver. You know, I love the city. Okay. You know what I mean? My creative family on the other side supports me a lot, so I always gotta shout them out. You know what I mean? So big up to the Drowned Out family. Yeah. You know, and then Batuli Dewo also is a very instrumental song, because if you listen to it, I wrote that song in the past to any other person who wanted to claim that we faded off or that we fell off. Yeah. So in this era when they were doing Who Is Who, and people wanted us to talk about, oh, I tell who is who, I tell years ago I responded to that. You know, what do you still want me to say? You know? So, Baba, angatugendera maso. The festivals that you have occurred on, events, you have featured on global events, stages. Let's talk about the culture outside there. Anyone? How is the values? They value the arts. They finance the arts. They finance knowledge. They teach. They train. They avail spaces of learning. Ekintu kye tutalina nnyo wano ewaffe. Eno omwana abeera artist bambi nga talina nawe agenda kusomera bulungi ategeere kikyayingiddemu. N'akubisagezesa YouTube wali one on one. N'agaaga wakole ki? Tunoonya hit. Naye ebyeri birimu nti omwana alina academy gy'alimu, ayigiriza buli kye yeetaaga okumanya. Omwana asobola okuaccessinga community program wali etraininga mu kuwandiika. Omwana okitegeera ebintu ebitali nnyo muki mu nsi yaffe wano, naye nga y'ensonga emu nti ffe abamu tukyali balamu okulaba nti tusobola okuleetawo enkyukakyuka eyo mu bulamu bw'abaana baffe, babeere ne access ebawa amaanyi okwemanya, okwezuula n'okukola ebyo ebiri munda mu bo nga balina space ebi honoringa. It's important. Ladies and gentlemen, let's take a abatuliddewo naye ffe tukomyewo. Tulidde Babaluku naye oyogenda akantu ako batuliddewo naye ffe tukomyewo. Tuli moto. Babaluku, so let's talk about basically music wano. Let's count down a couple of jams zojjana otuwaawo consistently. Jams nyingi. Nakola nnyo audio recordings nesobola video nyingi. Okay. Olw'ensonga nti nabeeranga nnyo ebweru ate nga context wange wa Uganda. Ate nga bwemukolera ebweru tamaki nga kikikola kirika. Ate nga bwe nzigyeka mu kifo ky'okudda mu career yange ndi mu community building. Yes. Ebintu ndi all over the map. But look, you was more into community. I want to know, wobanga toli eno ng'oli eri. Biki by'okolako besides music? Ate kikyuka nsigala ku mulamwa gutambula nsi. Kozi olikwemu. Bito omutambuza atabadde ensi, the world traveler. Okay. Nsigala ntabaala nsi nga ngatta abantu abalina obusobozi okusobola okujja together okuba nga bajjumbira mu ekisooka komyawo baganda baffe abava ebunaayira okudda ku nsibuko. Ekyokubiri kuleeta arts conversation mu spaces zaffe oba mu byalo oba mu ghetto, naye okwensuring nti abaana baffe balina access to arts, okubeera nga bali supported, oba ba musician, oba ba dancer, oba ba farmer, oba ba designer, ba photographer. Kyonna kikiri kye tusobola tutuukeko nga tukozeseza obusobozi bwange obw'okubeera omutambuze. Nti omutambuze akola emikwano ate era tulina wetusisinkana, naye awo wetusisinkanira wetwagala enkyukakyuka okola ki okubeera. Okay, so twogera ku music couple of jams ziringa mmeka z'ogamba nti impactful jams? Nyingi, kubanga genda ku album namba ogisanga ku Reverb Nation oba iTunes, bagita The Luga Flow Revolution. Buli luyimba luli impactful. Genda otandikire ku lumu. Yes, ego. Divinga in, you know, eziri dedicated eri bafani, ezogera ku Luga Flow, ezogera ku bamama, ezogera ku situation yaffe nga eggwanga, zonna zikweziri. Okay. You know, that's one of the most powerful compilation actually. Yeah, the Revolution album. The Luga Flow Revolution. Was it an album or? It was a compilation. I didn't name it an album. Okay. Because I structured it as a compilation due to the fact that there was so much going on, but I still wanted to put that music out. Okay. You know, so I did a whole compilation of my favorite jams at the time. Okay. Yeah. Is the album culture right about now, like it's being more
looked up to oba ne mabega kibaddeyo? Charlie Mabega, the album culture has been there except in Uganda bayingira mu single era. So Chizubunyo sang about Uganda and albums in Inji. But big up to my man LG. He has one of the biggest accolade of albums in hip hop in Uganda. Big up to Navio. You know, he's really putting out his new album Boat is very powerful. I've listened to it and I'm like, whoa. The producers are on point. You know, the approach artistically is on point. So I think, like, you know, it's about the artists growing their craft and knowing what they want to deliver, you know? Now, we said that video, of course, there were many challenges why people were not doing albums. You know, industry, Gambaleta hit single, abana babatande ku pressures akola bintu biri awo tebitegerekeka aba bamayiminga bo mayiminzi ku show enyimba ze bakubidde ku tulaka kale kwe gamba era je tubaddemu ebaddemu amanyanga mangi. Let's talk about the jam you did with the Good Life. You mean the jam I did with Ben Radio and Weasel? No, I didn't do it with Radio and Weasel. I did with Ben and Vampus. No, that one I think that has to be a hip hop canvas project, if I'm clear. I'm trying to recollect. You've just forgotten. You have too much pieces of art, so I think you're just forgetting. You know, a lot of people do different mixes, and sometimes you don't know which one was spread anyway. Yeah. So let's talk about. Find it, share it. Yeah, I will share it back to you. So let's talk about music. Iwano. The singles. You were telling me a couple of jams there. Yeah, I mean, like, you know, the I Know song, you know, big up to Ben and Vampus. Yeah. You know what I mean? Original Swangs Avenue. You know what I mean? It was a beautiful song. We were at a time where, you know, Swangs Avenue was making a mark on Uganda. And they were really innovative young men, you know, coming together daily to just think about, you know, making the best outcome out of their situation. And I think that me having also come in from Canada, it gave me an opportunity to sit with dreamers. You know, and so when I think of Swangs Avenue, I think dreamers, you know what I mean? The dreamland. Yes. You know, and so, you know, Bennett invited me to do a remix for I Know. Okay. You know, and when I did a remix for I Know, I just recall any club I went to, man. I remember one time, you know, I think it was Juliana who told me, like, yo, man, your pen game is strong. Like, you really write and paint those pictures in people's minds. And in that time, I was really experiencing Uganda, you know, for the first, you know, with the first eye view of coming back home, coming from the diaspora. You know, and of course, I remember also Cindy. One time I was in Rouge, and you know, she asked me, like, yo, that song made me cry. You know what I'm saying? But I Know was really a very powerful remix that also, for me today, when you ask me one of your favorite collaborations, right? It's definitely that song, man. Okay, as we take a look at this very, very song, ladies and gentlemen, Babaluku, take away with those lines of I Know, because Babaluku, I can't wait to have those lines. Those lines will play and people will listen and take their city away. Because, you know, when you're listening, you get the message. Okay. You know, but of course everyone knows the hook. I know that I will make it if I take it day by day. Jeremy, welcome back from that amazing jam. I think Unorimba to Wali will start when it comes. My first time to hear this song, I was in Hoima. And I used to have that phone with my memory card, and I used to walk with it on my ear and put it at the one eye. So, Babaluku, let's talk about more music here. So, music chawo mulala ugogamanti. Yeah. Waliwo nakayimba abantu abasinga, of course, lwakuba nze nagano sasula ba promoter okunkuba ku radio. Naye waliwo akayimba bakayita vakwa kuvegesa. Akayimba ako ka introducing a double time flow. Okay. Double time flow yo rap gowulira dduka ba the agent bagezaako yo. Keka introducing a flow patterns ezo mu lulimi olwaffe wano e Uganda. Okay. Era nakakolera mu budde nga nayagalanga nnyo challenging abarapa. Nze nali rap yali akuba rap nga ngamba njagala mbeere wakabi mu Luganda nga bwe nkuba tebawulira ba Luzungu. When I mu 20s zange, I was so like, I want to rap so good in Luganda. To an English rapper, but now, that's what I travel and you rangos. But basically, I think with hip hop beef, it's a healthy beef
when it comes to when we mature and learn what we were doing it for, it allows us to know that hey, sometimes that friction is necessary in competition, you know. But we're grown men, you know what I mean? So you know, we show love now. So we are going to close with that song. So Baba, as we close today's show, I want to first of all thank you for honoring our invitation, and I love the consistency you're always in. We're here to always support you guys. There's no single time we should divvy up in a place where we know what's needed. You know, so when you are building a show to project to the masses, it is in my interest to support your invitation. You know, versus on being like, oh, you know, I'm too big for that, or I'm too, you know, it makes no sense. Because this is part of the progress of building one another. And we must adapt to those ideas. It doesn't matter what stage of caliber. Sometimes you make a young person's dream come true by being available. Simple and plain. You know, because sometimes people are scared to approach you, they're scared to talk to you, because there's this whole thing that people take you in a criteria at this level. Yes, you could be at that level in a caliber, but it doesn't mean that you forget where you've come from. You know, so I live with those principles, and for me, I tell all the young people, remain humble, remain hungry enough to always create something that will change someone's life. Like if you're just creating for the sake of creating, well, you're only just limiting yourself. Always tap into the energy within you that could transform something. That's so amazing. Positive message. Babaluku, as we finish, I want to maybe any coming up project, you have a conversation, you host conversations. How are they moving right now? I mean, currently we are engaging in conversations, but we just had our last conversation for the year, which was on the 30th. We have a new venue called The Space. And at The Space is where we host the driven and the honorables. Those young creatives who still want to lead community, who still want to influence change, those who still want to impact. You know, this is a space for you. You know, we look at having mentors, we look at having resources to aid and support your progression to be able to build your idea. So hit us up, come out. We are on IG at The Space UG. IG at The Space UG. Okay. You know what I'm saying? And so, you know, hit us up on Instagram and let's connect, let's build. On the other side, so we're celebrating 20 years of hip-hop culture this year. When is that? And that is on the 17th of December. 17th of December. This will be at The Space once again. Same place? Same place, at The Space. You know, just to show progress and what we have accomplished in 20 years of doing this work, and in 15 years of running Babaluku Foundation. So all the friends of the movement, we invite you, the entire hip-hop fraternity. If you still celebrate your journey, you're welcome. Bring a picture to share, bring an audio, we'll play it. This day is to celebrate our journey as hip-hoppers in Uganda. The theme is honoring our journey. Honoring our journey. Baba, thank you. It's a honor. You're most welcome. Coming through on the show. Ladies and gentlemen, Babaluku, of course, one of the proprietors when it comes to the hip hop fraternity. As always, MC Chie is my name. You can follow me at all my social media platforms. That is TikTok, I'm there, Instagram, I'm there, Facebook, I'm there, Twitter, Alan Chie. Twitter, Alan Chie, okay? YouTube, Tovaku Status. Each one teach one. One life, one way. Better live it, love it.